Halmashauri ya kupiga vita dawa za kusisimua misuli imefanya mazungumzo na vijana walio katika michezo kuhusiana na kukaa mbali na dawa hizo wakati ambapo wanashiriki michezo yote. Aliyewaongoza wenzake ni Japhter Rugut ambaye ni afisa mkuu katika halmashauri hiyo. For an engagement with Bandari Football Club, one among a series of such engagements which the Anti-Doping Agency of Kenya has organized together with the Kenya Premier League, which has 18 clubs. And so far we have done 16. This is the 17th group we are doing. Basically to sensitize and to educate the footballers, the football fraternity in this country about issues anti-doping. The perception previously may have been that anti-doping is only about athletics. But I want to clarify that in anti-doping we deal with all sports. The Anti-Doping Act of Kenya, number 5, 2016, amended number 18 of 2016 still, specifies that our mandate covers all sports in Kenya, and not only sports, but even people who engage in physical fitness, the gymnasiums, health clubs, and so on. And so therefore, this is just one among the many engagements that we shall have across the country to ensure that anti-doping sensitization has reached everybody. Initially, the perception was that anti-doping was only about athletics, as I've said, but only because the pressure at that time may have been directed towards Kenya in terms of the number of positive cases which were found after testing among the Kenyan athletes competing in international competitions. But when the act was created, then it is meant to cover all sports. The ones which we find mostly are involved with doping or the use of prohibited substances could be those sports which require endurance, sports which require a long time in terms of training, a long time in terms of competing on the field, marathons, 3 hours, 2 hours, half marathons, 1.5 hours. So it requires somebody to have good training to be able to endure that. And these are where the temptations come for doping or the use of prohibited substances. But I want to stress this, that even as we do that, even as we educate across the board, we also don't leave out individuals, because doping is also a public health issue. The use of these prohibited substances in the short term, in the middle term, in the long term, we find that it has very bad effects, side effects on the individual's health, leading to things like sterility among those who have used them, or heart problems, heart conditions, high blood pressure, and other such lifelong diseases which can affect the individual. So we don't deal with only teams, we also deal with the general public, so that they are aware about the dangers that are inherent with the use of some of these prohibited substances. What has been your observations in many of these? Are people aware of the substances they're not supposed to be using? I want to say this. This is a fairly new field in this country. Many people would not know, unless those who have been competing internationally and who have been exposed to anti-doping education elsewhere. But locally, we want to say that this is a fairly new field, and so that is why the work of the Anti-Doping Agency of Kenya, particularly the Education and Research Department, is clearly cut out. We need to go out there, and that is why we are always on the outside, educating, mounting workshops, mounting programs so that we can have engagements, direct engagements like the one we have today. And we are grateful that the Bandari Club
was able to approach us and request that we have a session today here. Many clubs now are coming up realizing that it's important to have their members educated on the dangers of this. And even the whole ethical issue of, is it fair to use substances when you're going to compete against somebody else who has not used the substance? So we are talking about levelizing, the playing field for everybody, so that as people compete, they compete when they know that they're equal in terms of their performance. Turudi Siaya huko Bondo ambapo mwanahabari wetu Kevin Ogutu yupo. Kevin, hujambo? Hebu tueleze kuhusu yaliyosemwa na kiongozi wa NASA Raila Odinga muda mfupi uliopita. Naam, Mashirima, hapa nilipo katika shamba la Opoda farm hapa Bondo, kaunti ya Siaya, na hapa sekunde chache zilizopita mkutano mkubwa ulio kati ya kinara wa NASA Raila Odinga pamoja na viongozi kutoka wazee kutoka jamii ya Luo almaarufu Council of Elders wamekuwa hapa na kongamano ambayo imechukua muda mrefu sana. Kwa hivyo katika taarifa yao kwa wanahabari ambao waliweza kufika hapa, waliweza kutuambia kwamba jamii ya Waluo wakiongozwa na baraza la wazee wameweza kufutilia mbali mgawanyiko ambao umekuwepo katika pande mbalimbali za Councils of Elders. Kwa hivyo katika taarifa yake kinara wa NASA Raila Odinga ameweza kutuambia kwamba hali hii wazee wenyewe wameweza kujamulia kwamba kutoka leo kwenda mbele watakuwa wakizungumza kwa sauti moja, na kwa hivyo waliweza pia kufanya uchaguzi wa naibu wa katibu mkuu wao. Kwa hivyo hakukutubalia kuuliza maswali, bali alisema kwamba ni swala nzuri, kwana ni swala la muhimu kwanza sana katika taifa, ili watu waweze kuyakumbatia tamaduni zao, na tamaduni hizi waelekezi wao ni baraza la wazee wa jamii mbalimbali. Kwa hivyo hiyo ndio kwa muhtasari kile ambacho kimekuwa kikifanyika hapa katika shamba lake Raila Odinga la Opoda Farm. Na sababu singeweza kuwa na mzee wa kumhoji hapa ni kwa sababu kinara wa NASA Raila Odinga pamoja na kiongozi wa wachache bunge ya Senate Mheshimiwa James Orengo tayari washaingia katika mazungumzo ya closed door hapa katika nyumba yake Raila Odinga. Kwa hivyo singeweza kupata mzee wa kumhoji ili aweze kutuambie mengi zaidi kuhusiana na mkutano huo ambao umekuwa hapa. Kwako Mashirima. Naam, asante sana Kevin Ogutu hapo kutoka Siaya akiwa anatueleza kuhusu mkutano uliofanyika mapema leo kati yake na baraza la jamii ya Waluo kuhusiana na madhumuni ya mkutano wao kuhakikisha kuwa jamii hiyo inazungumza kwa sauti moja. Asante sana Kevin Ogutu. Hivi sasa hebu turejee hapa Nairobi ambapo kamati inayosimamia mazishi ya mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba imetoa maelezo kuwa kutakuwa na ibada mbili za wafu zitakazofanyika, moja siku ya Jumatano katika kanisa la All Saints Cathedral na nyingine siku ya Alhamisi huko Murang'a. Wakenya wamealikwa kuweza kujitokeza kwa wingi kumpa mkono wa buriani mwanasiasa huyo. High Selassie Avenue, and then from High Selassie Avenue we shall go through Uhuru Park and then go to All Saints Cathedral. We should make sure that we are seated, those of you who have a chance to get to the church, by 10 a.m. in the morning. And then on Thursday, the procession will follow from Lee Funeral towards Thika Road alongside Pagani, Forest Road, all the way to Thika Super Highway, and then to Hero Stadium. Before you get to Keno, you turn right, also left, going towards Sabasaba, Maragua, and then to Murang'a Ihora Stadium. At this time, this is all we need to say, but I would like to introduce the family to say something.
because I think they feel overwhelmed with the support Kenyans have given them. Thank you very much. Members of the press, good morning. My name, as you've heard, is Raymond Matiba. At this juncture, I think a lot has been said. Ours as a family is just to record the thanks of His Excellency the President for having instructed his government to undertake all the arrangements that have been made thus far for the send-off of our father. We would like to invite Kenyans, as many Kenyans as possible, to come to those two venues which have been advised, to give him a sending befitting of a son of Kenya. Thank you. As you recall from the history of the late Kenneth Matiba, his first entry into politics was in what was called Mbiu constituency, which is now Kiharu, in Murang'a County. And so I'd like to invite the senator of Murang'a County, who has been part of this committee, to say a few words as well. Thank you. Let me start by first thanking the interim chair of this committee, Mr. C.S. Wanamichezo, and also other committee members together with the family for the good work that they have done towards ensuring that we give a very good send-off to a hero of our Murang'a County. We are so proud of this government, His Excellency Uhuru Kenyatta, and also the First Lady, who yesterday went to the family and attended the church service that was in Lemuru. On behalf of Murang'a County residents and also the people of Kiharu constituency, we want to say we are quite saddened by the death of His Excellency Kenneth Matiba. He was a very good person, but on the other hand, we have agreed to the will of God. We are happy with the arrangements so far done by the government, and we shall be there come on Thursday. I'm urging the residents of Murang'a County and also the people of Kiharu constituency to come in their large numbers on Thursday. We give our former member of parliament who served us from 1979 to 1988, and thereafter, once after the repeal of Section 2A, he became again a member of parliament from 1992-97. He done a lot of things to our people. So therefore, we come on Thursday so that we give him a hero's welcome, and everything will be in order. Thank you. So once again, thank you very much. We shall keep you updated as and when we have new information and to pass on to you. Nam ni waziri wa uchukuzi na miundo misingi hapo James Macharia akiwa anaongoza kamati inayoandaa ibada ya wafu kwa mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba. Kuhusiana na tiba za mifupa iliyovunjika kutokana na ajali za pikipiki, mwanahabari Mary Mwoki alitembelea hospitali ya St. Peter's Orthopedic and Pain Center huko Uthiru katika kaunti ya Kiambu na kushuhudia jinsi bodaboda zimeendelea kuwasababishia watu maumivu makali kwa kuvunjika mifupa nyakati za ajali. Kwako Mary. Sana mtazamaji mpendwa, tuko hapa kwenye hospitali ya ACK St. Peter's. Leo tumetembelea hichi chumba cha upasuaji kulingana na mada yetu ya uendeshaji bodaboda na ajali nyingi ambazo huwa wanakuwa na ajali nyingi kila siku. So leo tumefika mahali hapa, tunataka tujue kwamba nini huwa kinatendeka, hizi ajali hufanyika mara ngapi kwa siku na jinsi wanavyopokea matibabu. Tunaungana naye Daktari Eliud Wanjala ambaye atazungumza nazi mengi kuhusu mada hii ya leo. Karibu sana daktari. Karibu, asante sana kwa kunipea hii wakati ili niweze kujadiliana na mambo ya ajali ya bodaboda. Vile mnavyotambua ya kwamba bodaboda inachangia katika sehemu kubwa sana ya usafirishaji kwenye nchi mzima na wanakumbana na janga nyingi sana hasa ya ajali. Kwa mfano, huu mgonjwa ambaye tunafanya kwa sasa ni kijana mdogo ambaye alikuwa amebebwa jana, wakaweza kugongwa wakiwa kwa bodaboda, akaanguka na akavunjika kwenye elbow yake, akaweza kuvunjika. Amekuja hapa jana na tunamfanyia upasuaji.
tunafanyia operation inaitwa K wiring. Hiyo ni kufungua, kunyorosha hiyo fracture na kuweka waya. Waya ambayo itachukua muda wa wiki 6. Kisha akirudi tutafanya x-ray ya kuangalia kama mfupa imeanza kushikana. Kama imeshikana tunatoa hizo waya, anaendelea na mazoezi na kuweza kurudia maisha yake ya kawaida, kurudi shule, ataweza kuandika. Yeah. Kwa maoni yako, huwa ni ajali ambazo zinaweza kuepukika au vipi? Wahenga walisema ajali haina kinga, lakini kwa asilimia kubwa ajali zingine zinaweza epukika. Nasema hivyo kwa sababu kama hawa wana bodaboda wataweza kuacha, kwanza mwanzo kabisa wacha tuangazie training yao. Unapata kijana anafunzwa leo bodaboda, jioni anaanza kuendesha bodaboda, jioni yako kwa barabara, kesho yake yako kwa barabara ameanza kubeba abiria. Wengi wao hawaendi katika vile vya kufunzwa kuendesha bodaboda, kufunzwa alama za barabarani na jinsi ya kuzitumia. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza kwamba wangeweza kuenda training mzuri ambayo itawafunza mambo ya kuangalia usalama barabarani, hiyo itachangia pakubwa. Na pia wenye magari pia na wasihi wawe waangalifu, wawe wakiwajali wana bodaboda, kwa sababu saa zingine unapata ni mhudumu wa gari ambaye pia atakuwa na ukosefu, anajikuta amegonga hao watu wa bodaboda. So kwa kiwango kikubwa tunasema ajali zinaweza epukika, mradi tu tukuwe na muundo msingi ya kuhakikisha kwamba masomo ambayo training ya kuendesha bodaboda inafanywa vizuri, watu wapate leseni ya kuendesha bodaboda, ensure hizo bodaboda zao, tunaweza kuepuka ajali kwa kiwango kikubwa sana. Kuna umuhimu gani wa waathiriwa hawa wezi ajali za bodaboda kupata matibabu ama kushughulikiwa kwa haraka? Ni vizuri waathiriwa wa bodaboda na wa maabiria zao wote kuhudumiwa kwa mapema, sababu vile nilikuambia hapo mwanzoni, wengi wao ni vijana wadogo. Wana familia ndogo, vijana wa miaka 20 na miaka mpaka 40, wana watoto na wengine wana wazazi ambao wamezeeka, wanawategemea. Sasa wasipofanywa upasuaji haraka, waweze kupona haraka, watakaa kwa hospitali miezi kama 6-4, hiyo itamaanisha wale ambao walikuwa wanawategemea wataathirika. Kwa hivyo tunaona ni muhimu wakiumia waweze kuhudumiwa kwa haraka. Na pia mtu anapovunjika akioperatiwa kwa dharura anapona haraka na kunakuwa na less chances of complications. Other than ukingoja kae, by the time anakuja kutakuwa already complications imeanza kusetting na pia recovery itakuwa affected. Na pia unajua kwamba hawa vijana wanasaidia sana serikali katika create kazi kwa vijana, sababu hao ni vijana ambao wamesoma, wameona maisha yamekuwa ngumu na hawawezi anza kujiingiza kwa vitendo vingine vya uhalifu nini, wanachukua hizo bodaboda. So kwa kiwango kikubwa tunaona tunapowatibu haraka na warudi kwa barabara, tutakuwa tunajaribu kuhakikisha kwamba hii sekta ya self employment ya wanabodaboda inaendelea. Na ndiposa tuna meet na wakubwa wao kwa mashinani, wanasanya vijana, tunazidi kuambia kwamba wanapoumia wanatutembelea, kama wameumia wanatutembelea kwa dharura, sisi tunawasaidia kwa huduma ambayo inawezekana, iko affordable. Na pia tumewahimiza waunde SACCOS za wanabodaboda ambapo wanakuwa na kiti yao in case wanaumia, wakiletwa hapa kwa hiyo kiti, wakiweza kutoa deposit kidogo, sisi tunaweza endelea na upasuaji, tutengeneze mhudumu wao ama abiria wao, wakiendelea kutafuta hiyo ingine. Na pakubwa inasaidia sana sana. Kwa hivyo na wahisi wana bodaboda, kwanza wakuwe waangalifu. Kama tunaweza tu avoid hizo ajali, tu avoid. Lakini wanapoumia, watembelee matibabu kwa haraka, sababu wakitibua kwa haraka, wanapona haraka na wanapona vizuri, pasipokuwa na complication. Wakikaa sana, inakuwa complicated na wengine wanaenda hapa hata kupata ulemavu ambao wangeweza kuhudumiwa kwa haraka hawangekuwa nao. Okay. Yeah. Asante sana daktari. Nimeshukuru kwa maoni yako.
Basi tuko kwenye wodi ya wagonjwa, chumba cha wagonjwa ama ukipenda ward, na tutazungumza na baadhi ya wahusika ama waathiriwa wa ajali za bodaboda wapate kutuambia nini haswa kilitendeka. Shuka tu kwa matatu hivi, mimi sijui huyo mtu wa bike alitoka wapi, alikuwa ametoka opposite direction. Nilisikia tu amenigonga, amenitupa huko, yeye akaanguka huko, bike pia ikaenda huko mbali. So kila mtu alikuwa confused. Nilikuwa kwa bodaboda, tukakuja tukapatana gari kadivert vibaya, ikaweza kutugonga. Halafu vile ilitugonga ilinikanyanga hapa juu, nikaweza kuumia mguu wa right, nikavunjika. Na wa left nikawa na dislocation. Sema wao waangalifu sababu ajali si kitu mzuri. Kama vile nimekaa hapa, nimepoteza sana, niko na watoto, niko na familia, na sasa nikiwa hapa siwezi kuwalea vizuri. Kama singeumia tungekuwa tunaendelea vizuri. Wewe kama ambaye uko kwa hiyo sekta ya uendeshaji bodaboda, ambaye umesema wewe ndio mwenyekiti wao, kumekuwa na tetesi kwamba waendeshaji bodaboda hawako makini wanapokuwa pale kwa barabara, kwamba hawafuati sheria za barabara. Una maoni, uweza sema vipi kuhusiana na tetezi hizo? Kulingana na mimi na wenye naongoza, sisi huwa tunang'ang'ana sana kutimiza hizo vitu juu nilikuwa na helmet, nilikuwa na reflector, yani nilikuwa na kila kitu yenye inahitajika kwa pikipiki. Hiyo gari tu ndio ilinikuta juu hata ilinikuta side yangu. Niligongwa na gari nikiendesha pikipiki. Nilikuwa nimepigiwa simu niende customer. Sasa nikitokea ndio nikagongwa na gari na ilikuwa hit and run. Ajali zinazohusisha waendeshaji bodaboda zinazidi kuongezeka nchini kila uchao, huku washikadau katika sekta ya uchukuzi wakikubaliana kuwa kunahitajika na kuwa na suluhu mwafaka na ya kudumu ili kukabiliana na janga hili. Yote 9-10, je, ni lini suluhu itapatikana kuangamiza kabisa janga hili? Mary Mwoki katika hospitali ya St. Peter's Rafers, Kiambu. Asante sana Mary Mwoki. Mbuga ya wanyama pori ya Meru ni mojawapo ya mbuga nchini kunakopatikana wanyama kwa wingi. Mwanahabari wetu George Maringa ametuandalia makala ya Tembea Kenya kutoka mbuga hiyo. Unapowasili katika mbuga ya wanyama ya Meru, unakutana na mandhari ya kipekee na yanayokupa fursa ya kutangamana na hewa safi inayochanganyika na wanyamapori wanaofurahia mazingira haya. Kutokana na mvua iliyoshuhudiwa nchini, chakula cha wanyama hawa kimeongezeka. Wingi wa chakula utawawezesha hata kuzaana. Kwa mfano, tazama kundi hili la mbuni. Kwa umbali tunamshuhudia mbuni wa kiume akifanya jitihada kujishindia jiko. Wanyama kama vile swara, pundamilia na waterbuck wanapatikana ndani ya mbuga hii. Hata hivyo, hali haijakuwa hivi tangu jadi. This park way back in the 90s, we used to get very high visitation. The numbers were quite high. We were competing favorably with the big parks, the big reserves in the country. But over time, the numbers went down for various reasons. One of them was general insecurity around the region. Uwindaji haramu vile vile ulioshuhudiwa eneo hili miaka ya 80 ulisababisha hadhi ya mbuga hii kudorora kadri miaka ilivyopita. Once security was restored within the region, we have seen an improvement in the numbers. And I believe within the next few years, we will be back to where we were or even surpass the numbers that we were getting about 2 decades ago. Ndovu hawa wakongwe na wenye pembe ndefu zaidi wanafurahia mazingira yanayowapa nafasi ya kunawiri. Hatua chache baadaye tunapata simba hawa wakijaribu kuwinda mnyama aina ya waterbuck. Hawana budi kuwa makini kwani lishe yao huenda ikawakwepa. Hata hivyo, rangi ya kijani ya miti na nyasi inawapa wakati mgumu simba hawa kujificha.
Mbuga hii iliyoanzishwa mwaka wa 1968 ina hifadhi 4 ambazo ni Bisanadi, Kora, Rahole na Mwingi. Zaidi ya mito 13 hupitia ndani na kuwapa wanyama hawa nafasi ya kukata kiu. Laini maarufu Equator hupitia ndani ya mbuga hii, jambo ambalo ni la kipekee. It's a gold mine in Meru. So we request people who are going to the beaches, at least they try to combine with other with other tourism products like game drives, mountain climbing, cycling, sport tourism. Mbuga hii ilisheheni kwenye kitabu na filamu kwa jina Born Free, iliyoandikwa na wahifadhi wawili wa mazingira George Adamson na Joy Adamson. Kitabu na filamu hiyo vinasimulia maisha yao walipokuwa humu nchini na jinsi walivyomtunza simba wa kike kwa jina Elsa na wanawe. For the local people, for the domestic tourism, I ask you kindly visit Meru National Park. George Maringa, KTN News, katika mbuga ya wanyama ya Meru. Viongozi kutoka jimbo la magharibi ya Kenya wanazidi kupigia upatu hoja ya kubuni chama kimoja katika eneo hilo. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na seneta wa kaunti hiyo Cleophas Malala wametoa wito kwa jamii ya magharibi kuweka nguvu zao pamoja iwapo wanataka kutiliwa maanani kwenye uchaguzi mkuu ujao. Aidha, baadhi yao wametilia doa juhudi za kinara wa ANC Musalia Mudavadi na seneta wa Bungoma Moses Wetangula kwamba juhudi zao ni za kujinufaisha wao binafsi. Kama they have no new ideas or no new plans to show the way on how this can be achieved, they must start thinking of giving the opportunity to other leaders. Na nataka niseme Western has no shortage of leadership. Sisi tumedanganywa sana. Tangu mimi nizaliwe nimekuwa nikiambiwa Waluya kujeni pamoja. Lakini nimegundua hii imekuwa biashara ya watu wawili ama watatu. Wakati hao watu wana shida ndio wanasema wanataka umoja ya Waluya. Tukiwa pamoja dalili ziangalie vyama. Hata kutoka Jubilee, kutoka Ford Kenya, kutoka ODM, kutoka ANC, tuwaweke pamoja kama Kakamega. Na tukae na tuseme tunaweza kusaidiana au watu wetu. Baadhi ya wanasiasa kutoka eneo la Kisii sasa wanamtaka waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i kupewa nafasi kuwa naibu wa rais ifikapo mwaka wa 2022. Wabunge watatu Silvana Susoro wa Mugirango Kusini, John Oyoka wa Bonchari na seneta wa kuteuliwa Millicent Omanga wanasema ni wakati sasa kwa mtu wa jamii hiyo kupewa nafasi kusaidiana na naibu wa rais William Ruto ifikapo wakati huo. Wakisii tunazungumza na lugha moja, ndio tuweze kupiga kura kwa mtu kama rais. Tunataka tupewe kama jamii ya Wamkisii Deputy President of the Republic of Kenya. Lazima. Na yule mtu tumeangalia hapa tumeona anatosha kuwa Deputy President wa Republic of Kenya, anaitwa Dr. Fred Matiang'i. Huyo ndio Deputy President. Mtazamaji, kufikia hapa